I couldn't agree more. So thank you so much. You've played such an important role to give this whole adult care a boost. And that immediately kind of connects us to the next speaker, because a lot of this work was funded by the Muscular Dystrophy UK, which is really fantastic. They did this, but they did more. And that is we discussed with them like almost a year ago, like how to translate this information to the lay public. How can we, all the things which are described in this adult care guidelines make available for the patients? And again, Muscular Dystrophy UK started a project, and now I will give the microphone, let's say, to Michaela, because she's the one who worked on this project and who will tell how they made this information available for patients, and we will also together look how we can make this available for the whole world, let's say. So, Michaela, the floor is yours. Thank you, Elizabeth. I appreciate that. And yes, I've got to say, I think it's nice that I'm able to present here today, because these videos have been a really exciting piece of work that Ros and I have been working on a lot. So as always, she's got her many pots in the air that she's been working on. So thank you so much for letting me come today. My name is Michaela Regan. I'm the head of policy and campaigns at Muscular Dystrophy UK. Can we have the next slide, please? So as I'm sure everyone's been hearing about today, we do have a growing number of adults with Duchenne muscular dystrophy, which is a really exciting time for them. But this also comes with their own complexity, where they have different care needs than children. And I'm sure you've all heard that we've published an Adult North Star Network consensus guideline for adults to reflect the different care needs that are different from pediatrics and the sort of complex care that needs to be considered when supporting them as best we can. This covers a wide range of clinical areas such as neurology, cardiology, respiratory, all the way down to anesthetics and psychology. Since then, we've also published another document, which I'm not sure everyone's aware of, is a therapist-specific care guideline, which covers physiotherapists, occupational therapists, and speech-language therapists, and gives advice to those therapists who've got little to no experience of supporting a patient with Duchenne, just the key core messages of what they need to know. Now, as Elizabeth mentioned, and Ros has mentioned as well, this gets very technical, it can be very overwhelming for people with Duchenne. Next slide, please. So what we did is we set up a working group to discuss how can we make a family-friendly version of all these that service users can easily absorb information-wise. It was agreed when we set up this working group that people retain information very differently. So even if we set up put together a document that maybe encompasses just the bare sort of summary, it still can be quite daunting, especially because there's so many different facets to multidisciplinary care for people with Duchenne that doesn't apply to every individual because they're all unique. So what we agreed was to create short videos for each specialist area, including one for the therapist guideline that was added on once it was published. Each video is about 5 minutes long, and the main aim of them was really to focus on what are the 3 to 5 points a person with Duchenne needs to be aware of. So if they're going to a non-specialist like a physio, or if they're in our accident and emergency room, they can then say, you know, this is the bare minimum that I know I should be aware of, or that I should be accessing. So today I thought I'd give you a bit of an example of 2 of the videos that we put together. And after seeing a few of the presentations, I'm glad I chose these ones, because we also have one on bone health and respiratory, but I feel like a lot of that's been covered today. So if we go to the next slide, I'll give you an example of one that we did for palliative care, who's Professor Derek Willis, who's very kind enough to come all the way to Birmingham to record this with us. So I'll let Suzanne play this one. Hola, soy profesor Derek Willis y yo trabajo con las instrucciones, pero también trabajo en el centro local neuromuscular y trabajo con pacientes con DMD, pero también con un gran rango de otros pacientes con otras enfermedades. Entonces, lo que nosotros hablamos es la cuestión del pánico, porque tu percepción puede ser distinta. Yo voy a hablar sobre eso. Y la verdad, hay muchas cosas del cuidado paliativo que nosotros podemos ofrecer para las personas, los adultos que sufren con Duchenne. Entonces, 2 cosas que las personas generalmente piensan. El público en general
Estas personas normalmente piensan que ellos no conocen estas políticas y piensan que van a morir. Probablemente puede ser verdad cuando una persona viene al hospital y piensa que va a morir. Puede ser verdad en la teoría, pero en la práctica la mayoría de las personas que nosotros tenemos en el hospital son personas que están bajo control. Entonces son personas que tienen una buena calidad de vida y preparamos a la persona para poder vivir bien. Y la segunda cosa que yo le voy a dar a las personas que están y tienen esta condición de la distrofia muscular de Duchenne para el cuidado para el miembro de la familia, que estas personas realmente es importante estar cerca de su familia, y esto no es algo que los adultos con Duchenne hacen. Muchas de las instituciones creen que estas personas van a vivir más. Entonces las personas ahora, las personas con Duchenne nos están levantando desafíos para saber cómo nosotros podemos ayudar a estas personas para que puedan vivir mejor y tener una mejor calidad de vida. Y en este hospital North Star, nosotros estamos trabajando en eso. Entonces, si usted está en el equipo neuromuscular y sugiere que un adulto con Duchenne sea insertado en este grupo, usted debe recordarse que debe haber personas que pueden ayudar. La primera cosa es sentido de control. Todos nosotros sabemos que muchas personas que tienen distrofia muscular, principalmente en los estágios finales de la enfermedad, sienten dolor específico, pero también hay problemas. Las personas pueden sentirse mareadas. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicarles medicaciones en sillas de ruedas y ambientes para poder ayudar a las personas. Entonces, nosotros del equipo neuromuscular, nosotros aconsejamos a las personas que están con aquellos síntomas para sobrellevarlos. Entonces, las personas con DMD se vuelven un experto cuando hablamos de control, pero la familia también debe saber eso. Nosotros tratamos síntomas en 3 aspectos para ponerlo todo juntos para ayudar a la persona que tenga una mejor calidad de vida. Este es el número 1. Número 2, cuando nosotros hablamos en algunas veces de dar el espacio para un adulto. Las personas que tienen distrofia muscular también necesitan espacio. Los adultos también necesitan espacio. Entonces, den el espacio que la persona, el adulto necesita tener. Y algunos hospitales no hacen eso, y nosotros estamos teniendo un feedback muy positivo para darles el espacio que ellos necesitan, porque es una área apropiada para tratarlos y recibirlos. Entonces, primero control, después un espacio para estar en tercer lugar. Un plan avanzado para poder decirle a la persona qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que su tratamiento necesita, si usted está en el hospital debido a su condición, si puede o no, si está en dolor, si está con problemas de respiración. Un programa avanzado es escribir exactamente qué es lo que usted necesita, qué es lo que va a necesitar. ¿Qué sucede si usted viene al médico o al hospital y no logra decirnos qué es lo que está sintiendo? Entonces va a tener un plan avanzado, anotado, y estas son las cosas que deben ser hechas, estas son las cosas que no deben ser hechas. Entonces es su propia manera para poder representar a sí mismo cuando usted no puede hablar. Entonces este plan avanzado va a decir qué es lo que el equipo médico puede hacer, y también usted y la familia. Entonces son estas 3 cosas que yo no he mencionado que están en todo eso. La cosa número 4 es que hay algunas personas que cuando están en este proceso, nosotros hablamos sobre las preferencias que van a tener para que no lleguen a fallecer. Entonces nuestro enfoque ahora es cómo proporcionar el cuidado para estas personas y obtener el apoyo de la familia. Y si quieren estar en un hospital o si quieren fallecer en casa, entonces nosotros debemos proporcionar a esta persona. No quiero, si la casa es muy alejada. Y estos hospitales adultos pueden proporcionar estos espacios para que estos pacientes puedan fallecer. Bueno, yo he mencionado estas cosas porque nosotros hablamos de control, espacio para estar, un plan avanzado, un local para fallecer.
y no estar en pánico. Muchas de estas cosas es para no estar en pánico. Del cuidado paliativo es integrarse al equipo que nosotros tenemos con otros pacientes y con médicos. Muchas gracias. So yeah, that's one example, and I think it really mirrors that a few of the videos aren't very technical. It's very supportive of the patient. And then if we go to the next example, this one is slightly more technical, just to show how we were trying to showcase a bit of a balance. So if you go to the next slide, yeah, and then we've got the lovely John speaking. My name is John Burke. I'm a consultant cardiologist based Yo at the soy Freeman John Hospital in Burke, Newcastle yo soy on Tyne. cardiólogo y lo que quiero So hablar what I con want to talk ustedes to you hoy about today is the effect that Duchenne muscular es el dystrophy efecto has que la on distrofía the muscular heart. de Duchenne tiene en un paciente In Duchenne en muscular el corazón. dystrophy, the heart is El uniquely corazón vulnerable to se damage vuelve on a day-to-day anormal basis y with tiene mucha excessive need necesidad for de repair. ser reparado. Entonces, So it's cuando best to nosotros think about pensamos the sobre el heart as corazón, being built like a stack of cards in Duchenne dystrophy. It esto, weakens over time esto in se va everyone with debilitando Duchenne, cada vez although más a there's lo some largo del variability tiempo y about va the age at bombeando which cada this vez begins menos. and is detectable. Los síntomas no Symptoms tienen have nada nothing to do que with ver con this. eso. The heart would need to be at rock bottom in El terms corazón of tiene its su pumping función de function bombeamiento antes de que el before paciente a patient sepa de would be que él está aware of teniendo any algún síntoma heart-related cardíaco. symptoms. So to pick up whether the heart is becoming affected Entonces, and para how the saber heart si is el weakening corazón or se how está it's responding debilitando, to se está respondiendo al tratamiento, is only es decided on the decidido basis of heart basado scans en and other exámenes tests. de imagen. Commonly, the La- most commonly used El test test más is an utilizado, el análisis más echocardiogram. utilizado es That's el an ultrasound electrocardiograma, scan of the heart, que lleva which takes about 30 30 minutos para minutes to estar do, pronto is quite painless, y nos da and it gives a todo el whole range rango of heart de functional mediciones que measurements. necesitamos, y la idea es And the comparar los idea is to resultados compare con the las results from one evaluaciones assessment to the anteriores next para one to detectar detect cualquier any cambio. changes. Increíblemente, however, nosotros hemos We tend recomendado to recommend tratamientos heart treatments to cardíacos boys para with Duchenne dystrophy no niños later con than age Duchenne 10. con This is no más jóvenes que 10. because the Este commonest porque age este or es the el average promedio age de for picking edad up heart weakness is around en the donde age of tiene sus 13 picos years. cardíacos está alrededor de And la so edad de starting 13 años, y esa es una manera profiláctica de proteger su corazón, y is también actually beneficial in tiene un slowing the beneficio overall lento process. en el proceso. Cuando un When a niño boy alcanza la edad reaches the de age of 10, if 13 they're años, not on su treatment corazón aún already, and no está even bueno, if their aunque heart nosotros tests are hagamos un entirely test y este normal, esté we completamente tend normal. to start one particular family of drugs Hay called ACE drogas inhibitors. propias para There's a eso, whole llamados range of inhibidores. these. They're very well tolerated, and we tend to Y es una prefer a medicina que puede ser once-a-day tomada una medicine. vez al día. Si el If the corazón heart is está abnormally bombeando fast, muy rápidamente, as often is the case como in ocurre Duchenne normalmente dystrophy, con los around this pacientes de time, Duchenne, then we add a entonces second hay medicine, una a beta segunda blocker, medicina beta to blocker complement the ACE inhibitor, slow para the hacer con heart que el and make corazón it se more vuelva más efficient. eficiente. Y en el And momento by que the el corazón time the está heart is mostrando showing any cualquier signs of señal weakness de in terms of its debilidad, pump action, entonces un then niño a boy would estará typically bajo be on two tratamiento medicines, the third one being something para to block scar formation que el within the corazón heart itself. siga funcionando bien. Entonces el So the mensaje que les take-home dejo es que message is that your heart will su become corazón será involved involucrado at en some algún punto, y stage. los tratamientos treatments que which usted are puede well tolerar van a tolerated beneficiar el benefit corazón y the van a heart, darles support apoyo it al for as long as corazón. possible, Y and necesita need to be empezar este started early for tratamiento their best cuanto benefits. antes. Entonces el mensaje que quiero So the message dejarles I una want vez to más leave you with es is garantizar that que be ustedes sure you're están getting haciendo heart checks from an early los age, diagnósticos essentially from correctos de las cuestiones diagnosis, cardíacas, y and that que there's a tenga un cardiólogo cardiologist involucrado en su involved in your tratamiento. De esta treatment, manera usted va a so that obtener you lo can get the very mejor best out of the de lo que medicines ha available desarrollado, y va a and tener un have the corazón heart protected for as long as protegido, possible in Duchenne dystrophy. aún con la enfermedad de Duchenne. very Muchas much for gracias. Brilliant. Thanks, Julian. Can we go to the next Próximo slide, please? video. Ooh. Próxima diapositiva. Como So próximos as next pasos. steps, next, please. So we've Estos sent all these videos videos to the working fue group, and it was un overwhelmingly positive. They trabajo really en loved how it was grupo, broken down, donde how nosotros simplified it was, tuvimos but how clear and helpful at the same time. un feedback In fact, de some of the things nuestro that they grupo de said were trabajo, y fue muy positivo. how Cómo estar engaging and refreshing these videos comprometido are, es because it's un quite abordaje a different approach to diferente. putting together a family-friendly version of something rather than always a written document. How it breaks down what they need to know.
And how one of them felt empowered now to direct these videos to their non-specialists, which is what we really wanted to see, how patients feel a lot more, knowledgeable of their own condition, but also able to take control and be a bit more self-management. So going forward, we are going to put these on our website, and it's launching soon, and they're also available on our YouTube channel, so people can watch either whichever ones they choose on the webpage, or they can watch it as a playlist on the channel. We're also advertising it through our social media channels over the next few weeks, so please keep a lookout for all of our engagement. And throughout the next few sort of projects that we've coming up, we'll probably be taking tidbits of all of them to keep promoting it, so that people are as aware as possible about the care guidelines, because it's not just important for clinicians to be aware of them, but also for patients, so that they know what access to care they should be getting. Next, sorry, Sian. This is a bit of an example of what the webpage is looking like at the moment. As you can see, that all the videos be under each other, so you can pick and choose, but we thought it was a very clear way of presenting them, and a lot easier than for people needing to find different web pages and making it a bit untidy. So again, the feedback here has been really positive, and hopefully it really helps service users as much as possible. But either way, thank you so much for listening and looking at these videos. I just think it's amazing that if we can get as many people to watch them as possible, because I do think it'd be as helpful as it can be. But I also want to say a massive thank you to Roz and all the other clinicians that have been involved in filming and preparing the document and putting it all together. It's been a lot of work, and they've really sacrificed a lot of their time to put an effort into this. So I really appreciate it. And say a massive thank you all to you for listening.